আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রিসিলা বলছি নিউইয়র্ক থেকে। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম ব্যাক টু another লাইভ স্ট্রিম। আজকের লাইভ স্ট্রিমটি একটি very special লাইভ স্ট্রিম হবে and আশা করছি একটি very informational and beneficial লাইভ স্ট্রিম হবে আপনাদের সবার জন্য। আজকে আমাদের সাথে আছেন একজন very special guest. So before I go into any more details, আপনারা যদি এই স্ট্রিমটি পছন্দ করেন then please do share it. আশা করছি যে এই স্ট্রিমটি আরো অনেক পিপলকে রিচ করবে and আরো অনেক পিপল এই স্ট্রিমটি enjoyable find করবে। So আজকে আমাদের সাথে আছেন একজন very special guest. উনি at the moment আছেন at the top position in the New York Police Department. এবং আমি ওনাকে চিনি through different newspapers. অনেকেই ওনাকে অনেক রেসপেক্ট করেন, অনেক শ্রদ্ধা করেন, সম্মান করেন and ওনাকে অনেক ভালোবাসেন। And উনি হচ্ছেন none other than ক্যাপ্টেন কারাম চৌধুরী। অবশ্যই উনি এই পজিশনটি রিচ করেননি without hard work and without dedication. Especially একজন বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে এত টপ পজিশন রিচ করা extremely hard without doing your best and trying and giving it your all. তো আজকে আমরা জানবো, ওনার সাথে কথা বলবো উনি কিভাবে এই পজিশনটি রিচ করেছেন and আশা করছি আমরা পজিটিভ কিছু শিখতে পারবো ওনার কাছ থেকে এবং ওনার কথা থেকে। সো আমি এখন কাইন্ডলি অন স্টেজ ব্রিং করছি কারাম চৌধুরী স্যার। আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. Thank you, Priscilla, for inviting me and spending Sunday afternoon with me. And I thank the viewers for watching this show. Of course, thank you so much for joining. আজকে আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? ভালো আছেন? জি, ভালো আছি। Thank you. So আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এখন before talking about anything regarding your career, আপনি কখন USA তে এসেছেন? আমি এসেছি 1993 তে। Okay, that's very good to know. And আপনি যদি মাইন্ড না করেন আপনার ফ্যামিলি and friends নিয়ে যদি কিছু কথা শেয়ার করতেন। হ্যাঁ, সো আমার 2 বোন আছে, আমার মা আছে, আমার বাবা জীবিত নাই। আর আমার অনেক কাজিন, আন্ট, আঙ্কেল সবাই এই দেশে আছে, আমেরিকাতে আর লন্ডনে। Okay, thank you so much. So অনেক young people and যারা আছেন in the younger generation, ওনারা most likely এই লাইভ স্ট্রিমটি দেখবেন and এই ভিডিওটি দেখবেন either right now or later on. তো আপনি কি মনে করেন আমরা কিভাবে successful হতে পারবো আমাদের লাইফে? It's not only cliche, right? Hard work pays off. So no matter what you do, you have to work hard. You have to have determination, perseverance, and you have to have focus. So all these things you need to have to be successful. You know, you cannot lose focus on different things, you know, if you want to be successful. আপনার so to have focus, you have to study hard, go to school, choose a career that you like to work with. Sometimes when you go to college, you might not like the subject you chose. You might change it two times or 3 times, but it's normal. You know, don't give up. Don't give up hope. This country gave me so many opportunities, and it gives so many opportunities to others. So, I mean, it's a great country, and I'm thankful for this city and for the country for giving me such a big opportunity to thrive. That's very nice to hear. Thank you so much. And before আমরা অন্য কথা বলি about things you are seeing in the younger generation, আপনি ছিলেন one of the first Bangladeshi Americans to get the rank of sergeant and আপনি এখন হচ্ছেন captain. So আপনার জার্নিটা যদি আমাদের সাথে please share করতেন and কোনো obstacles face করেছিলেন কিনা along the way? So আমি NYPD তে জয়েন করি 2005 এ, জুলাই 2005। যে সময় আমি জয়েন করি এই সময় very handful of officers were there. I believe maybe 50-60 জন ছিল। আমার obstacle ফেস করতে হচ্ছে কারণ অন্যান্য দেশের লোকরা
they've been to the police department. They have others to drop back to and ask questions, which I didn't have that opportunity. So I had to learn from the beginning, learn from scratch. That's why we have Bangladeshi American Police Association. So the obstacles and the struggles that I went through, um, we did not want to see others going through the same struggles. So in 2015, we formed Bangladeshi American Police Association with a few other individuals um, to help other officers out in regards to it. But আমার স্টোরিটা হলো গিয়ে আমি 2005-এ আমি 115% কাজ শুরু করি, which is a impact. ওই টাইমে ওটাকে impact বলা হতো। Food post, you, they put you in a street and you walk the blocks and you talk to the store owners. You see who are the bad guys, who are the good guys, and then you build a rapport with them. So আমি ইম্প্যাক্টের পর আমি 104 প্রিসিংটে চলে যাই। And 104 precinct আমি পেট্রোল অফিসার ছিলাম, answering the radio runs, 911 কল করলে যে পুলিশগুলো আপনারা দেখেন, আমি এই পুলিশ ছিলাম। um in beginning I was a rookie cop, so you make mistakes, you know, ask around, and then people help you out with that. আমার অনেক ভালো কোয়ার্কাররা ছিল যারা আমাকে হেল্প করছে। if I struggled, আমার সুপারভাইজার ছিল আমাকে হেল্প করছে। and then আপনার কয়েক বছর পর uh, I studied I studied hard for the exam. এটা 6 থেকে 8 মাস সার্জেন্টের এক্সামের জন্য পড়ালেখা করতে হয়। সো 8 মাস স্টাডি করার পর আমি 2013-এ আপনার সার্জেন্ট হিসেবে প্রমোশন পাই। 2013-এ প্রমোশন পাওয়ার পর আমি 104 প্রিসিংট হইলো গিয়া আপনার কুইন্সের মধ্যে। আম আমাকে প্রমোশন পাই, আমাকে যাইতে হয় ব্রঙ্কসের মধ্যে 48 প্রিসিংটে। ওইখানে আমি আম ১ম এ পেট্রোল সার্জেন্ট হিসেবে কাজ করি। তারপর আপনার ফিল্ড ট্রেনিং সার্জেন্ট ছিলাম। আমি ইমপ্যাক্ট সার্জেন্ট ছিলাম, ট্রেনিং সার্জেন্ট ছিলাম। তারপর ভায়োলেন্স সাপ্রেশন সার্জেন্ট ছিলাম ওইখানে। ওইখানে কাজ করছি আমি প্রায় ৩ বছর। অনেক কিছু শিখছি। It's a big transition, being a police officer um, to becoming a sergeant is a supervisory rank, so you have to supervise others. As a police officer, you're pretty much responsible for yourself. And once you become a sergeant or above, you're responsible for so many other cops. So এখানে আমি ছিলাম ৩ বছর। সো ৩ বছর এর মধ্যে আমি টেস্ট নেই লিeutenant-এর জন্য। Same thing, ৮ মাস grueling. I have to thank my wife for that. আমার আম্মা, আমার wife, they took good care of me. ওদের ছাড়া আমি পারতাম না। কারণ you have to literally focus like 6 to 8 months on studying, and the other stuff they took care of it. They helped me out a lot. So আমি 2016-এ lieutenant হই। So lieutenant হয়ে আমি 48 precinct থেকে চলে যাই ম্যানহাটনে। ম্যানহাটনের 9th precinct-এ আমি চলে যাই 2016-এ। তো ওইখানে আমি প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে কাজ করি। ১ম এ মিডনাইটে কাজ করতাম। অনেক কিছু শিখছি। You know, it's a diverse neighborhood, party going neighborhood. So like so many, like every borough that I went to, I learned something new because every borough is unique, every borough is different. So ম্যানহাটনে অনেক কিছু শিখছি। প্যারেড, অনেক প্যারেড হয়। আমি so many parades আমি আগে জানতাম না যে so many parades that I have to deal with, but inshallah, you know, I learned a lot. আপনার প্যারেডের পর ওই 2016 থেকে আমি ছিলাম ওইখানে 2019 পর্যন্ত। সো 2019-এ আমি প্রমোশন পাইয়া ক্যাপ্টেন হই। Again, 6 to 8 months of my life studying, and I have to thank again my wife and my mom and my family members for putting up with me and missing out all the fun stuff because I had to study. So basically আপনি যদি দেখেন যে এই যে স্টাডি এন্ড দিস এন্ড দ্যাট আপনি কিন্তু একা পারবেন না, রাইট? You need somebody's help, and that help I got. I got through it. ক্যাপ্টেন হয়েছে এখন।
আপনাদের কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি যে আরো আমি উপরে উঠতে পারি, আরো মানুষকে সাহায্য করতে পারি on my way moving up. আম আমার যদি আপনি আমার বাল্যকাল আপনি যদি আ শুনেন, আমার বাবা মারা গেছে আমি ৭ বছর বয়সে। বুঝছেন? So, he was, like, guidance আমার মা ছিল আমার না, she was both like my parents, right? My mom and my dad. And then, like, it was a struggle growing up. And then, uh, like, she was the biggest thing, আমার মা, বুঝছেন? And Mhm. that's it. থ্যাংক ইউ সো মাচ শেয়ার করার জন্য। আপনি কথা বলেছিলেন যে আপনি অনেক হার্ড ওয়ার্ক করেছিলেন when it came to studying and you missed out on a lot of things. So আপনার অ্যাডভাইস কি to the younger generation, especially nowadays? I think technology অনেক বড় একটা distraction along with different parties and different friend groups অনেক প্রেশার করতে পারেন একজন স্টুডেন্টকে to um, distract themselves from studying. So, কোনো advice আছে কিনা for students and how they can stay focused on their studying? Okay, so ফোকাস থাকতে হবে। You have to know like who you hanging out with, right? একটা ইনফ্লুয়েন্সের কাজ আছে। So, as a teenager, we're exploring so many different things, a lot of things are new to us, and we like to explore things. And at that point, parental supervision is very, very, very important to a child's life. So, আপনার ছেলেমেয়ে যদি মানুষ হতে চায়, you have to focus. I know New York City is rough. I know both parents work, and like, rent is expensive. Um, every other things is so expensive. Uh, but at the end of the day, আমরা এই দেশে আসছি আমরা তো লিভ করি আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যই। So we have to focus on them. Um, at least আপনি জিজ্ঞাসা করতে হবে যে who they hanging out with. আপনারা যদি ওদের দেখেন যে আপনি ইন্টারনেটে আছে, you have to see who they are friends with, who they are talking to, because not everybody in the internet they are good. And from internet and from hanging out with bad friends, a lot of these young generations we're losing, because I see a lot of them are getting into drugs and getting into gangs, and some of them even lost their lives overdosing. So Mhm. আমাদের রেসপন্সিবিলিটি অ্যাজ এ প্যারেন্ট, আমিও আমার একটা ছেলে আছে, আমিও আমার ছেলের বাবা। um, I have to focus on my son. You have to focus on your son or daughter, and to make it better for our children. And focus করতে হলে আপনাদের সবাইকে টাইম দিতে হবে। That's basically it. You have to give more time. You have to um, you have to go out with them. Be it movies or baseball game or football game, or be be there. Be like a friend. Don't be their friend, but be like a friend. Which an overburdening হলে হবে না। Thank you. এবং এটা ছিল আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন যে আপনার অ্যাডভাইস আছে কিনা to any parent on how they should um, handle their kids. So thank you so much for sharing that. Um, আমি এখন আপনার কাছ থেকে জানতে চাই, আপনি অবশ্যই অলরেডি শেয়ার করেছেন যে আপনার মা অ্যান্ড ওয়াইফ অনেক হেল্প করেছে, সাপোর্ট করেছে when it came to studying. Um, উনারা কি রোল প্লে করেছে in motivating you? সেটা যদি প্লিজ শেয়ার করতেন। হ্যাঁ, অফ কোর্স আমার মা, আমার ওয়াইফ সবসময় চায় আমি আরো উপরে উঠি, আরো ভালো করি। অ্যান্ড ওদের সাপোর্ট না পাইলে আমি এগুলা কিছুই করতে পারতাম না। It's very difficult for one person to do all these things. And এই আমার বেলায় আমার মা-বাবা আমার মা ছিল, আমার ওয়াইফ ছিল। অন্যের অন্যের বেলায় ওনাদের বোন থাকতে পারে, ভাই থাকতে পারে। So, to move up in life, you're gonna need somebody's support. You're gonna need somebody's shoulder to stand on. And it's in my case, it's the same. In your case, it's the same, because you're gonna need somebody to help you out to grow.
থ্যাংক ইউ ভেরি, ভেরি মাচ। আপনিও অবশ্যই অনেক ডিফারেন্ট ইভেন্টস দেখেন অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স করেন। তো ইন দ্য ইয়াঙ্গার জেনারেশন আপনি কি প্রবলেম দেখছেন দ্যাট ইটস ভেরি, ভেরি কমন? অ্যান্ড আপনার কোনো অ্যাডভাইস আছে কিনা on how to solve these common occurrences? হ্যাঁ, সো আমি কিছু অবজার্ভ করতেছি। যেমন দেখেন আপনার আমাদের বলতে গেলে আমি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এর কথা ব্রিং আপ করতে চাই এইখানে। সো জি, আম এখন প্যারেন্টরা যদি আপনার দেখে যে বকাঝকা করতেছে একে অন্যরে, সো দেন চিলড্রেনরা এটা দেখতেছে, ওরা শিখতেছে। অ্যান্ড হুম, ওরা অনেকে স্টেবল এনভায়রনমেন্ট এ গ্রো হচ্ছে না। So as a parent, we have to think about our child, our children before we talk bad things about each other and against each other. So আপনার ছেলেপুলেরা এটা দেখবে, শিখবে। আপনারা ভালো কাজ যদি করেন, ওরা দেখবে আপনাদের কাছ থেকে শিখবে। খারাপ যদি কাজ করেন আপনারা, আপনাদেরকে দেখবে, ওরা খারাপ পথে যাবে। So সবচেয়ে biggest influencer in any child's life is their parents. আপনার they learn from you, they're following you, they're observing you. আমার ৫ বছরের ছেলে আছে, like whatever I do, he follows me and he tries to do things that I do, he's like, I want to be a cop when I grow up because he sees me putting on my uniform every day and going to হুম, work, so he's inspired by it. So আপনারা যে সময় যে জায়গায় কাজ করেন বা আম, বাসায় আসেন, আপনারা খেয়াল করতে হবে যে আপনাদের ছোট বাচ্চা বা ছেলেপুলেরা আছে আপনার আশেপাশে। So we have to think about them all the time before we do anything with our significant other. So um, second thing হলো গিয়ে যদি কোনো একটা একটা টিনেজার আপনার এই ফ্যামিলিতে কোনো অশান্তি দেখে, he's not gonna feel comfortable. He's gonna try to escape and go to his friend's house or go to somebody that he's close to, and then observe their behavior. And if that person happened to be a bad person, on drugs or doing other bad things, guess what? That child is gonna go toward that, right? That child is gonna want that. আপনি যদি দেখেন statistics, I don't want to bring up too many statistics, but একটা statistics না আনলেই হয় না যে about 50% আপনার teenager before the graduate high school ওরা marijuanaতে আসক্ত। So তারপর আছে 2/3 of them at least tried alcohol once, right? So to be careful and to raise our child right, we have to see who they're hanging out with. Every time that অনেক সময় আমরা জবে যাই, অনেক সময় মা-বাবারা জানে না যে আপনার ওর ছেলের বা মেয়ের বেস্ট ফ্রেন্ড কি, ওদের ফোন নাম্বার কি, where they live. But as a parent, we have to focus on our kids and our teenagers and monitor them to see আমি বলতেছি না যে micromanage করেন, overbearing হন, but we have to have some types of information that we know who to call if my child doesn't show up 10 at night and I'm worried. So you have to have some kind of network with parents of the other kids that your kids are hanging around with. So drug issue is a big issue আমি দেখতেছি। অ্যালকোহল অ্যাবিউজ আরেকটা ইস্যু আমি দেখতেছি। অ্যান্ড দেন আমি দেখতেছি যে অনেক ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আমাদের কারণ আম বাংলাদেশে মেবি সামথিং ইজ রাইট। আপনার ক্রাইম নাও হতে পারে। বাট আমেরিকাতে সেম জিনিসগুলা করলে এটা ক্রাইমও হতে পারে। সো এইজন্য আরকি আমাদের সবারই কেয়ারফুল হতে হবে অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ফলো যেই দেশে আছি আমরা ওই দেশের রুল ফলো করতে হবে। definitely. Thank you so, so much for sharing that. এবং আমার নেক্সট কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে related to what you just said. আপনি কি আপনার opinion please share করবেন? বাংলাদেশি মানুষদের মেন্টালিটি কেমন? Um, people কেমন? Their attitudes কেমন? And if there are good things that you see and like, or if there's anything that should be changed. Bangladeshi people, they're amazing. I mean, everywhere I go, everybody's working so hard. Their main focus is their family, right? We all work for our family, and everywhere I Mhm. go,
They are the most hardest working individuals I have seen in my life. Um, at the same time আমরা কাজ করি, সবাই হার্ড ওয়ার্ক করি, আমি করি, আমার কাজিনরা করে, আপনার ফ্রেন্ডরা করে, সবাই করে, বাট still we have to pay attention to our kids, our children, our teenagers. Those are very ripe times. As a teenager is very, that time is very ripe. So I'm urging all the parents, please make sure that you focus on your child. Make sure that, you know, if your child's behavior changes, just ask them, talk to them, and to see why their behavior is changing. um, but Bangladeshi people all over the place, they're amazing. They work hard, they abide by the law, and they want to make something of themselves. And that's why you see all these Bengalis, they're doing really good. No matter what sector they're working in, they're doing excellent, you know, throughout every single sector. So because of their hard work. Amazing answer, thank you. And you yourself, আপনি হচ্ছেন একজন বাংলাদেশী American and আপনি very successful একটি position এ আছেন to say the least. So আপনি কেমন feel করেন যে আপনি আপনার community-কে এভাবে represent করছেন? I try to do my best. যেমন দেখেন আমরা recruitment, as an individual, as president of Bangladeshi American Police Association, আপনার আমার I have amazing team. আমার board and trustees, they're amazing. আমার না বললে না, like same thing, teamwork, right? So আমি একা কিছুই করা সম্ভব না. You need a team of people, like-minded people, to do the things that you want to do in life. So আমাদের গোল ছিল যে আমরা রিচ আউট করব কমিউনিটিকে। যেমন COVID-19 এর টাইমে আমরা বাইরে গেছি, আমরা ম্যাচ ডিস্ট্রিবিউট করছি, আপনার ক্রিটিক্যাল ওয়ার্কারদের আমরা গ্রোসারি আইটেম দিছি, whoever needed medicine or whatever they need, we gave it to them. বুঝছেন? রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ আমরা সবসময় করি। এনি আমাদের ফেসবুক পেজ আছে, এনওয়াইসি বাবা, আপনারা ভিজিট করলে জানতে পারবেন যে আমরা কি করি। আমাদের ওয়েবসাইট আছে mypdbapa.org, ওইখানে গেলে দেখতে পারবেন আমরা কি। আপনারা কোয়েশ্চেনও যদি আস্ক করতে চান, আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের মেসেজ ছাড়তে পারেন বা আমাদের ইমেল ছাড়তে পারেন, nypdbapa@gmail.com. So any questions, আপনার হায়ারিং প্রসেস কি, আপনি যদি চান আমি টিনেজারদের জন্য কিছু মানে অপরচুনিটি আছে আর কি, যেমন 18 ইয়ার্স যদি আপনি হন, আমাদের কিছু প্রোগ্রাম আছে। সো আমি এগুলা ব্রিং আপ করতে চাই আর কি। অবশ্যই আপনি এখন একটু যদি শেয়ার করতেন certain programs available. So if you are in college, you have 45 credits. So between 45 credits and 95 college credits, and you're 18 years old, you can join our NYPD cadet program. A cadet program হলো গিয়া আপনি প্রিসিংটে কাজ করবেন, you will help us do our paperwork, and এটা benefit হলো গিয়া you get $20,000 scholarship pretty much. Only catch is you have to be a New York City police officer for 2 years. So 2 years commitment দিতে হবে। In exchange আপনাকে ডিপার্টমেন্ট $20,000 দিবে আপনার স্কলারশিপের জন্য, কলেজে যাওয়ার জন্য। আরেকটা বেনিফিট হলো আপনি $16.31 আপনার আওয়ারলি পে করে ওরা। Usually what I've seen is these cadets, they work about 25 hours a week. আপনার প্রিসিংটে হইতে পারে, ট্রানজিটে হইতে পারে, হাউজিং হইতে পারে, উইথিন নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ওরা $16.31 কইরা ওরা আওয়ারলি দেয়। রিকোয়ারমেন্টটা আমি কিছু বলতে চাই। সো whoever is listening, আপনার বলছি অ্যাটলিস্ট 18 হইতে হবে, নিউ ইয়র্ক সিটি রেসিডেন্ট হতে হবে আপনার, আর আপনার 4 year কলেজে যাইতে হবে toward bachelor's degree. The colleges they accept is that college have to fall under New York City, Nassau County or Westchester County. এই তিন জায়গায় যদি আপনি কলেজে যান,
4-year bachelor degree করেন, and you are a New York City resident, Mhm. আপনি join করতে পারবেন cadet programme. Another thing you have to have is a 2.0 GPA, and per semester আপনার 12টা college credit থাকতে হবে. Free, you have to be free from any felony conviction. আপনার felony conviction হলে they can disqualify you. আপনার US citizen হতে হবে না when you get the job as a cadet, but within 2 Mhm. years you have to be a US citizen when you get the cadet job. And summertime আপনি full time করতে পারবেন কাজ. So you get $16.31 an hour, and summertime 40 hours a week you're gonna do. বুঝছেন? হায়ারিং প্রসেসটা বলবো আমি এখন। এইটা হলো গিয়ে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করবে ওরা, ইন্টারভিউ নিবে, মেডিকেল আপনার এক্সাম করবে, রিটেন সাইকোলজিক্যাল, ভার্বাল সাইকোলজিক্যাল, তারপর জিএসটি টেস্ট নামে, জব স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট নামে একটা টেস্ট আছে। এটা about 4.5 minutes আপনি দৌড়াদৌড়ি করবেন, ওয়াল ক্লাইম্ব করবেন, ম্যানিকেন আছে, ম্যানিকেন দিয়ে আপনি ক্যারি করবেন। এগুলো হইলে গিয়ে আপনার জব স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট। এটা উইথিন ইউ হ্যাভ টু ফিনিশ আই বিলিভ 4 hours, I mean 4 minutes and 30 seconds. তারপর আপনার you have to have a good moral character, right? So let's say you keep getting ticket for speeding every other day. Those are the things that might disqualify you. So you have to have a good moral character, and you have to be a good citizen in order to be qualified for a cadet program. আপনারা ক্যাডেট প্রোগ্রামে যদি আপনারা জয়েন করতে চান, আমি একটা নাম্বার শেয়ার করতে চাই, 718-670-9722। আমি আবার রিপিট করতেছি, 718-670-9722। আপনি ওদেরকে ইমেল করতে পারেন, cadet@nypd.org, and আপনারা রেজিস্টার করতে পারেন ওরিয়েন্টেশনের জন্য। এটা হবে গিয়া ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস হলো গিয়া cadet.nypdonline.org/cadet. সো এইখানে যদি আপনি যান, এই ওয়েব পেজে ভিজিট করেন, আপনি রেজিস্টার করবেন ওরিয়েন্টেশনের জন্য। যে সময় টাইম আসবে ওরা আপনাকে কল দিবে। আরো আছে আমাদের কিছু প্রোগ্রাম আপনার ইউথ রিলেটেড। এটা হলো গিয়া ল এনফোর্সমেন্ট এক্সপ্লোরার প্রোগ্রাম। এই ল এনফোর্সমেন্ট এক্সপ্লোরার প্রোগ্রাম হলো গিয়ে এটা আপনার 14 বছর থেকে 20 বছর পর্যন্ত। সো ইফ ইউ আর বিটুইন দ্য এজ 14 and 20, আপনি এই প্রোগ্রামে জয়েন করতে পারেন। এই প্রোগ্রামের বেনিফিটটা হলো গিয়ে কি, আপনাকে ইউ ক্যান স্পেন্ড টাইম উইথ ল এনফোর্সমেন্ট অফিসার্স। আপনি শিখবেন যে টিম ওয়ার্ক কি, লিডারশিপ বিল্ডিং কি, পজিটিভ ইন্টারাকশন Mhm. উইথ এনফোর্সমেন্ট অফিসার্স। আপনি লাইফ স্কিলস শিখবেন, সার্ভিস লার্নিং শিখবেন, আপনার ক্যারেক্টার বিল্ডিং শিখবেন। তারপর আপনাকে এইগুলা শেখার পর আপনি আপনাকে আপনাকে উৎসাহ দেয় ওরা যে কোন ক্যারিয়ার আপনার ক্যারিয়ার সম্বন্ধে আপনাকে অ্যাডভাইস দেয়। So it's a very thorough program. It's very helpful for the youths, especially আপনার যদি বাসায় মা-বাবা না থাকে এই টাইমে, বা আপনারা কাজে থাকেন, আপনারা এই ইউথ প্রোগ্রামটা আপনারা আম দেখতে পারেন। এই প্রোগ্রামের নাম হলো গিয়ে আপনার ল এনফোর্সমেন্ট এক্সপ্লোরার প্রোগ্রাম। আম আরেকটা আছে আপনার সামার ইউথ পুলিশ একাডেমি। সো সামার মান্থে এইটা হলো গিয়ে আপনার বয়স হলো গিয়া 10 থেকে 15 বছর পর্যন্ত। You spend time with the police officer between 8:30 and 2 p.m. 5 days a week. So এইখানে আপনার গ্যাং রেজিস্ট্যান্স, আপনার career development, আপনার how to be independent, আপনার pretty much লাইফ স্কিল ওরা আপনাকে শিখায় এই আপনার 6 সপ্তাহের প্রোগ্রামে আরকি। এটা 5 days a week, 8:30 to 2,
বা ৬ সপ্তাহের সামার টাইমে এই প্রোগ্রামটা হয়। আরেকটা আরেকটা প্রোগ্রাম আছে পুলিশ অ্যাথলেটিক লিগ। এটা হলো গিয়া ইটস এ লার্জেস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউথ ডেভেলপমেন্ট আপনার এই লিগটা। আপনারা যদি ভিজিট এই পুলিশ অ্যাথলেটিক লিগ হইলে গিয়ে আপনার আম ৩ বছর বয়স থেকে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত। সো ওদের কি আছে? ওদের ডে কেয়ার আছে, আফটার স্কুল প্রোগ্রাম আছে, সামার ইউথ ক্যাম্প আছে, ইউথ এমপ্লয়মেন্ট আপনার আছে। আম আ তারপর আপনার স্পোর্টস টিম আছে ওদের। So you learn they have so many different things that you can take advantage of. And এইটার আপনার আম এই এজ গ্রুপ হইলে গিয়ে আপনার ৩ বছর থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত ফর পুলিশ অ্যাথলেটিক লিগ। এখন আমি আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দিব যে কিভাবে পুলিশ অ্যাথলেটিক লিগে আপনি জয়েন করতে পারেন। পুলিশ অ্যাথলেটিক লিগে যদি আপনি জয়েন করতে চান, তাইলে আপনার আম আন জয়েন আপনি ভিজিট করতে হবে www.palnyc.org. Again, www.palnyc.org. আপনি যদি সামার ইউথ পুলিশ একাডেমিতে আপনি ছেলেকে পাঠাতে চান বা মেয়েকে পাঠাতে চান, আপনি কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স এর ইউথ স্ট্র্যাটেজিস ডিভিশন নামে একটা ডিভিশন আছে। ওদের ফোন নাম্বার হলো গিয়া এই ফোন নাম্বারটা দিচ্ছি যারা ইউথ পুলিশ একাডেমিতে আপনাদের ছেলে-মেয়েকে পাঠাতে চান সামার টাইমে। ওই ফোন নাম্বার হলো গিয়ে 718 312 5079. Again, 718-312-5079. ওদের ইমেল অ্যাড্রেস আছে। আপনারা যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা ওদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। ওদের ইমেল অ্যাড্রেস হলো গিয়া YTHSTRAT, again YTHSTRAT@nypd.org. আপনার ল এনফোর্সমেন্ট এক্সপ্লোরার যদি আপনাদের ছেলেমেয়েকে দিতে চান থ্রু আউট দ্য ইয়ার, ওদের ফোন নাম্বার হলো গিয়া 646-610-5323, 646-610-5323, and ওদের ইমেল অ্যাড্রেস হলো গিয়া communityaffairs@nypd.org. ওইখানে আপনারা আপনাদের নাম, ফোন নাম্বার যদি ওদেরকে দেন, ওরা আপনাকে they will get back to you and they will tell you what you guys need to do in order to send your kid to become a law enforcement explorer. Thank you very No problem. জি, আরেকটা ইনফরমেশন দিতে চাই যে সরি আমি একটু টাইম নিয়ে নিচ্ছি আপনার কাছ থেকে। আ কোনো সমস্যা নেই। আপনাদের পুলিশ অফিসার এক্সাম আমাদের আসতেছে, বুঝছেন? সো পুলিশ অফিসার এক্সাম আপনার দিতে হলে ওদের এপ্রিল ৭ তারিখ থেকে এপ্রিলের ২৭ তারিখ। সো বিটুইন এপ্রিল 7th এন্ড এপ্রিল 27th ওরা ফাইলিং পিরিয়ড স্টার্ট করবে। সো আপনার ৭ তারিখ থেকে ২৭ তারিখ। আপনি ৬ তারিখও দিতে পারবেন না, ২৮ তারিখও দিতে পারবেন না। সো মেক সিউর ইফ ইউ গাইস আর ইন্টারেস্টেড ইন বিকামিং এ পুলিশ অফিসার, আপনারা এপ্রিলের ৭ তারিখ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত আপনারা সাইন আপ করতে পারেন। অ্যান্ড এই টেস্টটা হবে এবছর জুনের মধ্যে 2021। অ্যান্ড কিভাবে আপনারা যাইতে পারেন? সো এনি টাইপ অফ সিটি জব আপনারা যদি জানতে চান যে কোন জায়গায় সিটি আপনার স্যানিটেশন এর টেস্ট হচ্ছে বা ট্রাফিক এজেন্টের টেস্ট হচ্ছে বা আপনার ডিপার্টমেন্ট অফ বিল্ডিংস এর টেস্ট হচ্ছে। এগুলা সব জানতে হইলে আপনারা যাইতে হবে www.nyc.gov/DCAS. Again, www.nyc.gov/DCAS. ওইখানে গেলে আপনি এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিতে ক্লিক করলে আপনার এইখানে দেখাবে যে আপনাদের কি জব এভেইলেবল আছে অ্যান্ড কি এক্সাম গুলা ওরা নিতেছে। Some of them are open competitive exam. ওই ওপেন কম্পিটিটিভ এক্সাম আপনার যেকোনো কেউ নিতে পারবে if you qualify for that. Thank you very, very much. এটা ছিল একটি question from the comment section that you already answered, so thank you. এবং many people দেখছেন from different areas in the Middle East, Germany, the US,
ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ অ্যান্ড সবাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছে। আপনি যে সময় নিয়ে এত ইনফরমেশন দিচ্ছেন to all of the viewers. So, a couple questions আমি লিখছিলাম from the audience members if you don't mind. Um, মোহাম্মদ এফ খান আপনাকে প্রশ্ন করেছেন যে আপনি কি কোনো কমন সিম্পটমস শেয়ার করবেন কিনা যাতে প্যারেন্টস ডিটেক্ট করতে পারে যে ওনাদের বাচ্চারা মেবি ড্রাগসের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আছে বা they're thinking of starting or anything along those lines? হ্যাঁ, আপনার কমন সিম্পটমস আছে। যেমন আপনার অনেক সময় বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়। বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়। যারা আপনার সাথে আগে ওপেন থাকতো, they wanna hide things. আপনারা দেখবেন যে they don't wanna talk to you, they're closing down their door or আপনি যদি আ আপনি আপনার সাথে ওরা চোখে, চোখে কথা বলতে চায় না। অ্যান্ড আরো অনেক সিম্পটম আছে। যেমন যদি আপনার ছেলে বা মেয়ে আপনার মারিজুয়ানা আম স্মোক করে, আপনার ওদের কাপড়ের মধ্যে আপনি গন্ধটা পাবেন। আপনার স্মেল করতে পারবেন যে মারিজুয়ানার একটা স্মেল, distinctive একটা স্মেল আছে। আপনারা এটা স্মেল করতে পারবেন। সো বেসিক্যালি আপনার behavioral change is a big change. আপনারা যদি কেউ ড্রাগ এর মধ্যে আসক্ত হয়, you gonna see that those types of change. আপনার সাথে কথা বলবে না, যদি কথা বলে রাগ করে কথা বলতে পারে। So many different behavioral changes they have and আপনাদের এইগুলাতে ফোকাস করতে হবে। Thank you very, very much. Um, and আজিম মোহাম্মদ আপনাকে কোয়েশ্চেন করেছে যে বাংলাদেশে আপনার ডিস্ট্রিক্ট কোনটা? আচ্ছা, আমি এই মৌলভীবাজার, আমি কুলাউড়ার সন্তান। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অ্যান্ড ভিউয়ার্সরা যারা আছেন আপনাদের যদি অন্য কোনো কোয়েশ্চেনস থাকে then please do leave it in the comment section and we will try our best to answer them. So in the very beginning of the stream আপনি আপনার ফ্যামিলি নিয়ে কথা বলেছিলেন and how you lost your father at a young age. So আপনার বাবার সাথে কোনো হ্যাপি মেমোরি আছে কিনা যেটা আপনাকে ইন্সপায়ার করে বা আপনার সাথে আছে to this day? হ্যাঁ, আমার মেমোরি আছে। আমি মনে আছে আমার বাবার সাথে মেলায় গেছি। আমি এই দেশে ১২ বছর বয়সে আসছি। Um, when I was 5 years old, maybe 6 years old, আমার মনে আছে আমার বাবার সাথে মেলায় গেছি। বন্দুক কিনছি বা উম আ এই যে আপনার হাওয়ার মিঠাই বলে না, ওইগুলা খাইছি। মনে আছে। very good memories. আমার বাবার ওয়েট করতাম যে কাজ থেকে আসলেই বাবার কাছে ছুটে যেতাম। বাট those are the days and I'm unfortunate that আপনার বাবার সাথে বেশি টাইম স্পেন্ড করতে পারি নাই। But whatever time I spent, it was quality time. That's very nice to hear. Thank you so much. And আমরা also শুনেছি যে আপনার মা এবং ওয়াইফ অনেক আপনাকে সাপোর্ট করেছে through your entire journey. So আপনার মার সাথে বা ওয়াইফের সাথে or both যদি কোনো happy memory থাকে that's very, very memorable and special to you. If you feel comfortable, please do share that with us. হ্যাঁ, so um আমার মায়ের সাথে আমার যেদিন আমার কলেজ গ্র্যাজুয়েশন হলো, এদিন আমার মা অনেক খুশি হইছে। that this is it. এখন আ career oriented হবো। একটা ভালো জব করব। So আমার মা ঐদিন অনেক এনজয় করছি আমরা। অনেক খুশি হয়েছিলেন। আমার ওয়াইফ সেম থিং। আমার আমার আর আমার ওয়াইফের সবচেয়ে হ্যাপিয়েস্ট ডে আমার ছেলে যেদিন জন্ম নেয়। This was the happiest day of my life and my wife's life. Thank you very, very much. Um, আপনার ওয়াইফকে নিয়ে and how she supported you through your journey সেটা নিয়ে যদি কিছু শেয়ার করতেন। হ্যাঁ, যেমন এই যে আমি যে ৬ থেকে ৮ মাস every few years আমি যে টাইম নেই পড়ালেখার জন্য। ওই হুম। টাইমে যেমন sometimes বাজার করতে হয় বা taking care of the child, কারণ আমি হয়তো পড়তেছি বা কোনো গেস্ট আসলো বাসায়, taking care of them while I'm maybe I might be at the library studying. So
মানে এরকম অনেক কিছু জিনিস আছে যে আপনার যদি ওয়াইফের বা অন্য কারোর হেল্প না পান, it's gonna be very difficult for you to move forward. It's not impossible, but it's gonna be very difficult. Thank you very, very much for sharing. আমরা অনেক কথা বলেছি about the relationship between parents and kids and how parents can take care of their kids. So আপনি যদি শেয়ার করতেন what kids can do and how they should be respecting their parents. Okay. So I know um like a lot of you guys see your parents going to work. They sometimes they might not spend enough time with you, but they have bills to pay, right? They have to put a roof over your head. They have to go out and do grocery shopping, spend money for your clothes, for your books, for other necessities that you might have, or maybe a class trip they have to give money for. And New York City is very expensive to live in. Um, uh, so you have to be understandable. Your parent might not be spending a lot of time with you because they're probably busy with working hard to provide the life that you have. You have to be thankful for the life that you have because so many other people are living in the street and they might not have food in their mouth. And you see in New York City so many homelessness, and you have to be thankful to your parents that they're providing a roof over your head and feeding you, and your stomach is full when you go to sleep. So you have to be very appreciative of your parents because everybody wants their kids to grow up and to become somebody and to be a good human being. It's in every parent's mind. And don't think that your parent is not paying attention to you or spending enough time with you because they are focusing on you, but they have other things, more responsible things that they need to do to provide for the things that you have. Thank you. And final question for the stream হচ্ছে আপনি কি কোনো big difference দেখেন কিনা between Bangladeshi police and the police force in America? Um, আমার আসলে তেমন বেশি ইন্টারেকশন নাই বাংলাদেশের পুলিশের। আমি ছোটবেলায় এখানে চলে আসছিলাম। বাট what what I have seen, পুলিশ আপনার জনগণের বন্ধু। They want to help you out. Don't be afraid of them. আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, কোনো কনসার্ন থাকে, you can reach out to them. They're human beings like you. You know, they happen to be a police officer. তো সব জবেই ডাক্তার লাগে, ইঞ্জিনিয়ার লাগে, পুলিশও লাগে to get the bad guys. If you're a good guy, you shouldn't worry about it. You can approach them and don't think they're not friendly. They're friendly. They're just like you. বাংলাদেশের পুলিশ আমার তেমন দেখি নাই, বাট আই থিংক লাইক একটা ল্যাক মনে হয় আছে, যেমন কমিউনিটি পুলিশিং বেসড, যেমন বাংলাদেশে আমি এটা বেশি দেখি নাই আরকি। এইখানে যেমন যেরকম দেখতেছি। Thank you very, very much. I think আপনি জানেন যে আমি অনেক live streams করি। Every single week I stream with a different person or the viewers, and I think যে this stream was truly very, very special, even for me, because I was able to learn a lot um, about many different things from you. So thank you so, so much. And before we end the stream, আপনার কি কোনো final thoughts বা final message আছে কিনা for the viewers? জি আছে। um as a law enforcement officer আপনাদেরকে সবাই বলতেছি যে um police officers are good. You can approach them, you can talk to them. They're just as a good person like you are. They're trying to do good things for their community. আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই যে আপনারা আপনাদের অনেক গাড়ি চুরি হচ্ছে। um, make sure if you are getting your cha inside of any of the restaurants, make sure you lock your door and take your keys with you, because I'm seeing a lot of car thefts all over the place. So please be careful and secure your car. Thank you so, so much for giving us such
valuable time, and I really do appreciate it, and the viewers are appreciating it as well. I think আমরা অনেক important topics cover করেছি on how to enter the force and get some experience at a young age, and how to respect each other and the importance of working hard. So thank you so much, and I am confident যে এই streamটি অনেক beneficial হবে for people of all ages. Thank you. It was truly an honor. Thank you, Priscilla. Thank you for spending the afternoon with me. I thank the viewers for spending their afternoon with me. And I wish everybody well and be safe. Thank you so much. You stay safe yourself. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. অনেক ধন্যবাদ যারা এই লাইভ স্ট্রিমটি দেখেছেন এবং যারা এখনো এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করেননি, প্লিজ ডু শেয়ার ইট। আই থিঙ্ক এই লাইভ স্ট্রিমটি অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল অ্যান্ড বেনিফিশিয়াল হবে ফর পিপল অফ অল এজেস। বিফোর আমরা লাইভ স্ট্রিমটি এন্ড করে দিই, আমি যাচ্ছি লিটল বিট টু দ্য কমেন্ট সেকশন। এমডি রিপন ইসলাম, অনেক ধন্যবাদ। আমি গ্ল্যাড যে আপনি এই স্ট্রিমটি এনজয় করেছেন। Isha Apu, thank you so much for staying throughout this stream. Really do appreciate the comments that I was seeing. Chaudhry Tanim, thank you so much আপনার প্রশ্নের জন্য as well. Imun Ahmed, thank you. Talas Bangla or Amin Dadu, thank you. Ali Akbar, thank you. Nahid Hassan, very nice to see your compliments, thank you. Kumkum Apu, thank you. Miras Chaudhry, thank you for the well wishes. MD Hiron, আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? Omar Farouk, hope to see you again soon. Rupa Akhtar, thank you. And Jahid Shak, thank you so much. অনেক ধন্যবাদ যারা এই লাইভ স্ট্রিমটি দেখেছেন। I know that it was at a later time than usual. যারা জয়েন করেছেন and দেখেছেন, thank you. এবং যারা পরে আবার দেখবেন, thank you for watching this stream. আশা করছি next week আপনার সাথে আবার দেখা হবে, but until then, especially বাংলাদেশে যারা আছেন, আপনারা প্লিজ সাবধানে থাকবেন because of COVID. সুস্থ থাকবেন and most of all, ভালো থাকবেন আপনারা। আসসালামু আলাইকুম।